Sasahod ka na nga ba sa YouTube? Nalink mo na ba yung Google Adsense sa iyong bank account? And lastly, anong payment method ang ginamit mo? Lahat ng mga katanungan na yan ay ating i-discuss ngayon. Okay? So, keep watching. What's up mga Choyans? Welcome back to Khennes TV. We cannot deny the fact na pwede talaga tayong kumita sa YouTube. Okay? So, in different ways po yan. Alright? Kasi may iba't ibang features sa YouTube. Alright? So bago tayo makasahod, kailangan po ma-monetize yung ating channel. Okay? So, requirements po ni YouTube na dapat po ay ma-reach natin yung 1,000 subscribers and 4,000 public watch hours. Alright? Kapag ma-reach na po natin yung requirements, okay, pwede na po tayo makapag-apply for monetization. Okay? At kapag monetize na po yung ating channel, okay, pwede na po tayong gumawa ng ating Google Adsense account. Alright? So, mag-start na po yung pag-generate ng ating income through our ads. Okay? So, hintayin na lang na po natin, okay, umabot ng $10 po para po automatic na po no, ipapadala yung ating PIN para po ma-verify yung ating Google AdSense account. Alright? Pagkatapos niyan, okay, antayin na lang po natin na umabot po ng $100 po ang ating revenue para po tayo makapag-payout kasi yun po ang minimum amount po, okay, para makapag-payout tayo sa YouTube. Alright? So, ganun po yung proseso, okay, sa sahoran dito sa YouTube. Alright? Pero hindi po ganun kadali kasi you need to be patient enough, okay? Kailangan mo talaga taasan yung pasensya mo at marunong kang maghintay dahil matagal po dumating yung ating PIN. Alright? So, kailangan mo talaga no, maghintay, no? Hintay lang po tayo. So, last August 10, 2020, tinanggal na po ni Google AdSense si Western Union as payment method. Okay? So, officially po, this year, 2021, wala na pong gumagamit ng payment method na Western Union. Alright? Pero, okay, binigyan po tayo ni Google AdSense ng dalawang, okay, payment methods. Ano po yun? Okay? Ito po yung wire transfer and check payment. Okay? So, let's start po sa check payment. Check payment, okay? Yung check payment po ay binabayaran tayo, okay, ni Google AdSense through check. Yung pinaka-check talaga, no, na ihahatid po sa ating address or sa ating bahay. Okay? So, yung PIN natin, no, napakatagal dumating at hindi pa talaga dumating hanggang ngayon. Okay? Paano na kaya kung ito pong check na mismo, okay, napaka-hassle at napaka-taas po yung proseso nito. Okay? So, I do not recommend po na piliin nyo po yung check payment. Okay? Pero, hindi ko po sinasabi po na pangit po yung check payment. Okay? Depende lang po talaga no, sa ating location. Lalo na kapag dito na sa atin, matagal talaga no, dumadating yung PIN. Lalo na po, okay, kapag gagamit tayo ng cheque. So, doon na lang po tayo sa ikalawa. Yun po yung wire transfer. Okay? Ano po yung wire transfer, no? Sa wire transfer po, okay, ita-transfer lang po sa ating bank account yung ating sahod. Okay? So, ganun lang po siya kadali. Di ba? So, kapag andun na po sa ating bank account, okay, i-withdraw na lang po natin at hawak na natin yung ating sahod. Diba? So, ganun lang po siya. Pero, meron po siyang downside. Okay? So, sa wire transfer po ay malaki po yung kanyang transactional fee. Okay? So, magbabayad po tayo ng transactional fee or i-deduct po sa ating, okay, total revenue. Alright? So, ilan po ba, no? Yan po ay magre-range po. Okay? Depende po sa ating bank account. Okay? So, magre-range lang po yan to 500 to 700 pesos po. Okay? So, malaki-laki na rin po, no? So, kapag mag-withdraw po kayo, siguruhin nyo po na malaki yung i-withdraw nyo para sulit po siya. Okay? Paano po yan, no? Yung bank account natin. Okay? Yun po ay mag-a-add lang po tayo ng payment method. So, kung anong bank na ginagamit natin currently ngayon. Okay?
So, kailangan po, okay, mag-fill up po tayo ng details, which is ituturo ko sa inyo kung paano po yun, okay? So, yun po, no, importante talaga na i-fill up natin properly yung form, okay? Okay, so ulitin ko po, no, yung advantage at disadvantage sa dalawa. Okay, so sa check payment po ay matagal, okay, at napakahasal sa ating part. Okay, so hindi natin alam kung kailan darating, no. So yun po, no, at ang kanyang advantage po ay kukunti lamang ang kanyang transactional fee kasi yung mismo cheque po ang ipapadala sa ating address. Unlike po sa ating wire transfer po, yun po ay i-transfer po sa ating bank account, which is, okay, napakamahal, okay, at napakalaki po ng ating transactional fee. So, yun po ang disadvantage, pero, okay, napakabilis po, okay, mabilis lang po mag-transfer sa ating bank account, okay, yun po yung advantage. Bro Khennes, okay, paano po ito? Okay, I am 18 years old below and ako po minor de edad. Okay, wala pa po akong bank account at hindi pa po ako makapag-open ng sarili ko pong bank account. Okay, paano po? No, ano po ang gagawin ko? Alright, so kapag ikaw po ay 18 years old below, okay, or minor de edad ka po at hindi ka makapag-open ng sarili mong bank account, okay, pwede mo pong gamitin po ang bank account ng iyong parents, okay, pwede po yun, or legal guardian mo po na 18 years old above, okay, so pwede talaga yun. So ngayon po ay tuturuan ko na po kayo paano po mag-add ng payment method sa ating Google AdSense account. Okay, so excited na ba kayo? Okay, ako rin po. Okay, so let's go to the video. Alright, so punta po tayo sa Google Chrome. Okay, so search pa natin. Okay, Google AdSense. Ito po. Alright, so kailangan po nakalagin na po yung ating Google AdSense para po mas mapadali po ito. Okay, so andito po tayo sa home. Okay, so ito po. And meron tayong makikita dito, no, sa taas. Your payments are currently on hold. Action is required to release payment. Okay, so ibig sabihin po niyan, okay, yung ating sweldo po ay naka-hold pa po kasi wala po pa tayong payment method. So we need to add payment method po ngayon. Okay, so paano po yan? Okay, you can click this action, okay, or pupunta po tayo dito sa taas, no, ito pong may dash. Okay, and click this payments. Okay, kung wala pong naka-pop up sa iyo. Okay, so since sa akin meron po, so I can directly click this action. So ito po. Okay, and magra-route po tayo dito, okay, sa ilalim po. Okay, tayo natin. So ito po, no, payments. Okay, to receive payouts, okay, please choose a valid payment method. Okay, so you need to fill up this, no. So andito lang po sa ibaba. So ito po, no, how you get paid. Okay, i-click nyo po yung add payment method. So ito po. Alright, so meron pong dalawang choices. Okay, add a payment method. Pinakauna po yung add new wire transfer details, and pangalawa ay add new check details. Okay, so ito pong add new wire transfer details. Okay, so directly po, okay, doon sa ating bank account. Okay, i-wire transfer lang po yung payment. Unlike itong new check details, okay, check it talaga, no, ihatid sa ating address. So I highly discourage na gamitin po yung check details kasi matagal at mataas yung process. Okay, so we need to click this add new wire transfer details. Okay, so ito po, no, so meron tayong makita dito. Okay, ito po isang form na ating fill upan. Okay, so pinakauna dyan ay beneficiary ID. Ito po ay optional lamang. Okay, so proceed po tayo sa ikalawa. Ito pong name on bank account. Okay, ito po yung name natin na makita sa ating bank statements. Okay, so you need to fill up this one, yung complete name po. Okay, so ito po. Okay, and pangalawa po yung bank name. Okay, so kung hindi ka sigurado, you need to ask the branch, okay, ng yung bank. Okay, so ito po yung sa akin. Okay, so BDO. Okay, okay, BDO. Okay, Unibank Incorporated. So dapat po kompleto po, no, at yung
Unibank, okay, after that one meron pong comma, then ink, okay, and dot po yung last, okay. Yun po, no, dapat kumpleto talaga yung ating name, okay, hindi wag lang yung BDO, okay. So yun po, and Swift BIC, okay, you can search po, okay, and also you can ask the branch po, no, para kung hindi kayo sigurado, okay. Yan po ay 8 characters lamang, okay. So you need to check, no. So for example, hindi ko po alam, okay, yung Swift BIC ng Video Unibank, okay, you can search in the Google Chrome po. So, ito po, alright, okay, so ito po, no, Video Unibank, okay, Swift code 8 characters, okay, ito po, no, alright, so copy paste lang po natin yan, okay, and balik po tayo doon sa form, okay, right, so i-copy paste po natin, okay. So here, alright, so ito po. So next po niyan ay account number, okay. Yung account number natin ay 12 digits number po yon, okay. So ito po yung binibigay sa atin, no, ng ating bank, okay. So makikita natin yan, okay, sa ating receipts or bank statement, okay. Unlike po sa ating card number, ay yun po ay 16 digits po yon, okay, at makikita natin sa ating ATM card. Okay, so okay, input po natin yung ating account number, okay. So atin pong i-retype, okay, yung ating account number. Okay, so i-double check po natin, okay. So dapat wala po tayong mali dito, alright. Okay, so check natin yung ating name on bank account, okay, yung bank name natin, Swift BIC, okay. Double check po natin yan, okay, especially yung ating account number, okay. So be careful po, okay. So review nyo po, no, paulit-ulit, okay. Wala naman tong, okay, limitation po, okay. So kapag nag-review na natin, okay, so proceed po tayo, okay. Intermediary bank, okay, as your bank, and FFC or FBO as your bank. So proceed po tayo, no, okay. So set as primary payment method, okay. So this payment method may need to be verified. If you make this your primary payment method, payments may be delayed. Ayun. So i-check po natin ito, okay. Set as primary payment method, ito na po ang ating gagamitin po, no, kung saan po, okay, ita-transfer yung ating income, okay, or ating sweldo sa YouTube, alright. So pagkatapos niyan, okay, click nyo po yung save. Alright, so makikita natin dito, okay, naka-add na po tayo ng payment method, okay, wire transfer to bank account, okay. Makita natin dito yung aking last 3 digit po sa aking account number and also my full name, okay. Ito po ay primary kasi I set this as primary, okay. You can remove, guys, no, in case po di na po active yung bank account natin or gusto nyo pong i-change, okay. You can edit also, no, the information, okay, kung meron kayong baguhin, alright. So and also sa ibaba makikita natin add payment method, okay. You can also add, no, another payment method po, okay. So ganun lang po, guys, no, mag-add ng payment method using wire transfer, alright. So thank you so much po. So ganun lang po kadali mag-add ng payment method sa ating Google Adsense account. Okay? So thank you so much po mga kapatid, no? And don't forget to like and subscribe Khennes TV and hit the notification bell para updated kayo palagi sa mga bagong video na i-upload ko. Okay? This being your Khennes TV, always say be part of the solution, not to be part of the problem. Bye-bye! Peace out!